Yay, so welcome. I hope that you're watching this on Facebook, and welcome also to everyone that's here in the office. So all right, so we're here for another monthly seminar. As always, I'm going to do this in English and Spanish, así que mil gracias por estar conmigo hoy, o si está aquí personalmente, o si está aquí en Facebook. Y sí, gracias por estar conmigo. El tema de ese seminario del mes es el tema de asilo, que es una ley sumamente importante y sí, me alegro que tenemos esa oportunidad para discutir un poco más la ley de asilo. All right, so we're going to talk about asylum law. So my agenda, first I'm going to do a little introduction like I always do, and then we'll go straight into the topic about asylum law. Así que voy a comenzar con un poco de una pequeña introducción, como siempre hago, y luego vamos a discutir la ley de asilo. Así que my introduction here, you know, I always like my clients to get to know me better, and so, you know, you might know me as the pro, the immigration lawyer. I'm also a family man. My wife, Wendy, and our two kids, we live here in the Bay Area. Also, meet Otis, the bicyclist. In 2005, I rode my bicycle across the United States. It was a wonderful adventure. And Otis, the traveler. I've traveled in 25 different countries. I've lived in 5 different countries. And I love traveling to different places, meeting people from other parts of the world, things like that. So I'm going to say that in Spanish. So me gusta que todos mis clientes me conocen, así que pueden conocerme como el pro, como el abogado principal aquí en Lander Home Immigration, pero también soy hombre de familias y mi esposa y nuestros 2 hijos vivimos aquí en el área de la Bahía. También soy biciclista. En el 2005 yo anduve de un lado a otro de este país, de los Estados Unidos, en bicicleta, y realmente fue una aventura súper buena. Y luego Otis el viajero. He viajado en 25 países, he vivido en 5 países diferentes, y me encanta ir a otros lugares, conocer a otra gente y eso. Okay. So all of that brings me to my why. You know, why would I be an immigration lawyer? And the reason is that I believe in the freedom of movement, right? Así que, ¿por qué soy abogado de inmigración? Porque yo creo en la libertad de movimiento, ¿ok? Yo creo que cada persona debería tener el derecho de ir y vivir donde quiere, ¿ok? I always like to ask the question, right? Why is it that I could travel to all of these countries? Why is it that I could live in the countries that are bold and underlined on this list? Never once worrying about whether or not I'd be approved for a green card or a visa or some kind of immigration benefit. Never once being deported, never once being detained or caught by some border patrol officer, right? You know, like, why was it so easy for me to do it? Whereas this photo shows the wall that, yes, does exist between the United States and Mexico, and the crosses that are on this wall represent human beings who have died and who continue to die, right, trying to cross into the United States. And it's like, why is it this way, right? Why is it so easy for some people, like myself, to travel wherever we want to, and why is it so difficult for so many others to do the same? And that's a really great question, right? And ultimately, it's like that we have a legal system that creates this difference, and it's actually not very fair, all right? And I think everybody ought to be free to travel where they want to, okay? And that's really why I started my office, and that's why we're fighting our cases, and that's why we're here doing what we're doing, okay? So to say all that in Spanish, siempre hago la pregunta de por qué pude yo viajar a esos países, por qué pude yo vivir en los países subrayados aquí, sin jamás preocuparme de visas, de green cards. Nunca fui deportado, nunca fui agarrado cruzando ninguna frontera, nunca fui echado en un cárcel esperando a algo, ¿ya? Esperando una evaluación por un oficial, algo así. Mientras aquí hay, pues, el muro que sí existe entre los Estados Unidos y México, y las cruces allí simbolizan personas que están muertos, ¿ok? Y que han muerto entrando a los Estados Unidos y que siguen muriendo intentando venir a Estados Unidos.
Y es como que ¿por qué es tan fácil para algunas personas como yo, por ejemplo, viajar donde queremos en este mundo? ¿Y por qué es tan difícil para la gran mayoría de otras personas hacer exactamente lo mismo? Y pues buena pregunta, ¿no es cierto? Y realmente la respuesta es que tenemos un sistema legal que crea esa diferencia. Realmente tenemos un sistema legal de inmigración no justa, ¿ok? Y es por eso que tenemos mi oficina y tenemos mi equipo y que estamos aquí para luchar esos casos. Porque yo creo que cada persona debería tener el derecho y la oportunidad de viajar donde quiera y de vivir donde quiera. ¿Y por qué hay tanta restricción y por qué hay tanta cosa? Yeah, that's my question, right? So here's our law firm, and we're here to fight for people because ultimately I think that people ought to be able to be free to travel where they want to travel and to go where they want to go and to live their life, right? What a concept. Anyway, great. So, that's all I'm going to say about me. That's my introduction. Es todo lo que voy a decir acerca de yo y de quién soy y todo eso. Ahora vamos a hablar del tema principal del seminario de este mes, que es el tema de asilo. So now we're going to switch gears and we're going to talk about asylum law, right? Which is sort of the theme of this month. So, I'm not going to talk about that. Okay, so what is asylum, right? What is asylum? Right? Asylum, that word, right? Asylum means protection. Asilo, esa palabra, significa protección. Okay? So protection from what? You know, and how do you get asylum here in the United States? Well, we're talking about cases where people are afraid for their lives to return to their home country. All right? And we're talking about cases where people have been threatened or persecuted in the past or have some serious fear of being persecuted in the future, and therefore they're asking the government of the United States to not deport them back to a place where their life is in danger. Okay? So to be eligible for asylum, you've got to show that you have a well-founded fear, is the legal term, of persecution on account of one of 5 things. It's got to be on account of your race, your religion, your nationality, your political opinion, or your quote-unquote membership in a particular social group. All right? And if I'm talking too fast, stop me. I get excited talking about asylum. So just, raise your hand or whatever. Talk to me on Facebook, chat, or whatever, and I can slow down or I can explain any piece of this. All right? So, yes, you've got to show you have a well-founded fear of persecution on account of one of those 5 things we just talked about. And you also can't have any of the bars to asylum. So there's a 1-year filing deadline. You can't file late. There are some exceptions to it, but you can't file late. And also there's a bunch of other bars, and we'll go over those at the end. All right? So I'll say all of that in Spanish. All right? So asilo significa protección y es pedir ayuda, pedir una protección legal al gobierno estadounidense diciendo que su vida corre peligro si vuelve a su país. ¿Ok? Y para ganar un caso hay que demostrar que usted tiene un miedo razonable de persecución por uno de 5 motivos, ¿ok? Tiene que ser por persecución que usted tema por su raza, su religión, su nacionalidad, su opinión política o, entre comillas, su pertenencia a un grupo particular social en su país, ¿ok? También hay prohibiciones, hay una prohibición que hay una fecha límite para casos de asilo. Hay que someter casos de asilo dentro de 1 año de haber llegado a los Estados Unidos, así que presta atención a eso. Y luego hay otras prohibiciones también que vamos a discutir más adelante. All right. I am going to now go through 3 examples with you because I want you to think about, what case makes a strong asylum case and what case maybe doesn't. All right? So I've totally made these up, all right? But I want you to think about it with me, okay? So example number 1, Johnny is 19 years old and he arrived to the United States in 2016 on a tourist visa from Mexico, all right? He's overstayed his visa. He's afraid to go back because his father was constantly abusive to him, all right? Johnny is gay and his father hates him because he's gay.
All right? So Johnny comes to seek help. He's interested in asylum. The question that he has for me, or the question that he has for his lawyer, is should he apply for asylum? So what do you think? You know, should Johnny apply for asylum? All right? Well, remember the requirements. He's got to show he has a well-founded fear of persecution on account of one of 5 things. It's got to be on account of his race, his religion, his nationality, his political opinion, or his quote-unquote membership in a particular social group. All right? Does he have that? Let's start with all of that analysis. All right? Well, it sounds like he was constantly the victim of abuse by his father. So he's got past persecution. It sounds like he's gay. He says he's gay, and his father hates him for it. All right? So I'm just going to jump the gun and just say that membership in a particular social group, all right, being a homosexual male, being a gay man, all right, constitutes a particular social group in certain countries. And we've got to show, and actually there are cases that have been approved in this same situation, saying that homosexual gay men in Mexico is a quote-unquote particular social group for purposes of asylum, okay? Now the problem, though, is that Johnny arrived at age 19 in 2016 on a tourist visa from Mexico, and he overstayed his tourist visa. So here's the thing. I'm recording this video right now. It's April of 2018, all right? And he arrived in 2016. So the problem that Johnny has is that he has overstayed his 1-year filing deadline, okay? Because remember, even if you meet all those requirements that we talked about, you still have to file on time. And the problem that Johnny's going to face, he's going to have a very risky case, because even though he's got past persecution and things like that, he doesn't meet the 1-year filing deadline, and it's very possible that if he filed this case, he could lose. He could lose and he could be ordered deported, okay? And so that doesn't mean he can't try. That doesn't mean, you know, if he understands the risks involved, right, he can attempt it. But here's the thing. He should never apply without first understanding exactly what the chances of success are, and without first seeing whether or not he has arguments in favor of one of the exceptions to the 1-year filing deadline, all right? Which could be, in his case, that he's renewed his tourist visa. If he filed extensions and things like that of his tourist visa, or if he, anyway, there might be a way around the 1-year filing deadline, but he's got to do a consultation and really get to the bottom of that with a good lawyer who understands this stuff, or else he could put himself at serious risk if he applies for asylum. Okay? So now I'm going to switch gears, do that whole example in Spanish, and then we'll move on, and there's 2 more other examples. I hope that this example was helpful, all right? So now I'm going to do that same thing in Spanish, and this is an example, all right? So this is not a real case, this is just an example. Okay, so en español, Johnny, okay, tiene 19 años, llegó a los Estados Unidos en el 2016 con visa turista, okay? Y luego sobrepasó el tiempo en su visa. Luego él tiene miedo de volver a México porque su papá estaba abusivo, ¿ok? Le abusaba pero constantemente. Johnny es gay, ¿ok? Y su papá odia el hecho de que es gay. Ahora él viene a mi oficina y él está interesado en solicitar el asilo, y su pregunta es, ¿debo aplicar? ¿Debo solicitar el asilo o no? ¿Ok? Pues es buena pregunta. ¿Qué opina usted? La verdad es que tenemos siempre que evaluar los requisitos legales, ¿ok? Hay que demostrar que para ganar asilo hay que demostrar que uno tiene un miedo razonable de persecución por uno de esos 5 motivos. ¿Se acuerda? Tiene que ser por su raza, su religión, su nacionalidad, su opinión política, o por, entre comillas, su pertenencia a un grupo particular social en su país, ¿ok? Bueno, él ha sido víctima de abuso continuo de su papá, de parte de su papá, por el hecho de que es gay, ¿ok? Así que él sí tiene miedo de una persecución,
y él sí ha sido víctima por la pertenencia a un grupo particular que él tiene, ¿ok? Pertenecer a un grupo particular social que son hombres homosexuales o hombres gay en México, eso sí ha calificado y hay argumentos fuertes de que eso sí es un grupo particular social en el país. Pero ojo, ¿ok? Después de hacer esa evaluación legal, hay que también estudiar el caso para ver si no hay prohibición en el caso. El problema que tiene Johnny es que llegó en el 2016. Estoy grabando eso ahora, es abril de 2018. Así que el problema con casos de asilo es que hay una fecha límite. Hay que haber sometido el caso dentro de un año de haber llegado a Estados Unidos. Así que aunque tiene persecución, aunque es gay, aunque es miembro de un grupo particular social, para Johnny sería sumamente riesgoso someter esa solicitud de asilo por el hecho de que ya es tarde, ya sobrepasó el tiempo para poder calificar para asilo. Y la cosa súper importante es que para él debería venir y hacer una consulta con mi oficina o con un abogado de confianza que sepa esas cosas para darle una idea buena de si tal vez califica para una de las excepciones de esa prohibición de un año. Porque tal vez renovó su visa, ¿no es cierto? Tal vez hay argumentos para evitar esa prohibición o para realmente darle mejores chances de poder ganar. Pero sin hacer una evaluación más completa, sus chances son difíciles y es muy probable que el juez va a tener que negar este caso solo por el hecho de que sobrepasó el año. All right? Okay, so now we're going to go to the second example and we're going to go back into English. All right, the second example, Maria, all right? Maria has been beaten, raped, burned with cigarettes by her ex-boyfriend who's a member of a violent criminal street gang in her home country of El Salvador, okay? She entered the United States without permission in 2004, a long time ago, and she is afraid to return. She's interested in asylum. Should she apply? All right? And then I asked this other question down here just to mess with you, right? What if she has recently fallen in love and is planning on getting married now in 2018? All right? So let's look at the legal requirements, right? She's been beaten, raped, burned with cigarettes. Her ex-boyfriend is a member of a, very violent, obviously, criminal street gang. But she entered in it's 2014, not 2004. All right. So she has been the member of past persecution, all right, on account of one of these 5 things: her race, religion, nationality, political opinion, or membership in a particular social group. So here's the thing. There's this case, right, that says victims of domestic violence can, in certain instances, be considered members in a particular social group. Crimes against women, crimes against even men that are in domestic relationships or in spousal relationships, and if they feel like they can't leave that relationship, right? In certain countries and in certain parts of the world, it is a social group, okay? So at least it can constitute that, okay? So here's this, it's a similar problem with the one that we saw just a minute ago, right? Because she's overstayed the 1-year bar. So she also will have risks if she applied. But the level of persecution sounds like it's severe enough, right? That in a case like this, I wanted to have this as an example, because in a case like this, the past persecution was so strong that I think with a strong evaluation by like a mental health professional, right? And with a strong evaluation of exactly what she's gone through to get to the United States and in the United States, to get services that she requires to overcome all of this stuff, all right? It is very likely that she has a winnable case. In fact, my office has won cases very, very similar to this, even with a bad 1-year filing deadline, all right? A 1-year bar problem. Okay, so should she apply? Look, it's going to be up to her. It's going to be a risky case because she has overstayed her 1-year bar. But in a situation like this, she might have very good arguments
to get around that 1-year bar, especially if her ex-boyfriend, who's a member of a violent criminal street gang, has been active recently in El Salvador, and if we can document it, or if he has recently given her threats. All right, so we've got to look at a lot of those details to see whether or not, it's a case worth filing. Okay, and then this little question that I put down here, what if she's recently fallen in love and is planning on getting married? It's interesting. Marriage can produce a different option for immigration in certain instances, especially if you're marrying a U.S. citizen or somebody with papers. All right, so we got to figure that situation out. So it depends on who her husband is, right? But the other thing to think about is, okay, does the marriage to somebody new increase her likelihood of being persecuted if she were to return to Mexico? Does it potentially put her boyfriend in danger if the boyfriend were to return to El Salvador? Does it, diminish or weaken her asylum case if she were to get married, because now the boyfriend, the ex-boyfriend rather, is going to leave her alone now that she's married, right? All of these, I don't know the answer to these questions, but they're questions that need to be explored with Maria to really give her good advice on, okay, if you marry, it could have this consequence on an asylum case, maybe it could give you a different option as well, okay? So anyway, just things to explore, right? So now I'm going to explain all of this second example in Spanish, unless there are questions. There are questions about this? If there are questions, type them into Facebook. And in the meantime, I'm going to be going on to the same example in Spanish. Okay, so ejemplo dos. So María es de El Salvador y ha sido golpeada, violada, quemada con cigarrillos, por su exnovio que pertenece a una organización criminal, una de las pandillas super feas en su país de El Salvador. ¿Okay? Ella entró en el 2014 sin inspección y sin permiso legal y ahora tiene mucho miedo de volver a su país. Ella está interesada en solicitar asilo. La pregunta es, ¿debería aplicar? Y también hice la pregunta aquí de si recién se enamoró de otra persona y si tiene ganas de casarse ahora en el 2018, si debería casarse o no. ¿Ok? Así que vamos paso por paso. Ella sí tiene miedo de persecución y sí, parece que es por uno de los 5 motivos. Hay un caso específico que dice que personas que están huyendo de violencia doméstica, ¿okay? De violencia en el hogar y todo eso, violencia contra mujer, violencia doméstica en una familia donde uno tiene que no puede huir de su propio, de la relación, ¿okay? Que esas personas sí a veces, depende del país, pueden calificar como miembros de un grupo particular social, ¿ok? Así que parece que sí ella tiene todo eso. El problema es igual como el primer ejemplo que llegó en el 2014 y ya hoy es el 2018, ya es tarde, ¿ok? Pero quería hacer ese ejemplo porque la verdad es que en mi oficina hemos ganado ese tipo de caso, porque normalmente cuando uno tiene ese tipo de persecución tan fuerte de su propio país, es muy común que hay una excepción más fuerte al castigo de un año, a la prohibición a esa fecha límite, ¿ok? Y la verdad es que con una evaluación súper buena de su estado mental o de una evaluación psicológica, a veces podemos demostrar que ella ha estado sufriendo de varias cosas en el camino tal vez a Estados Unidos y también en el como mantenerse y todo eso y sobrevivir después de la situación que tenía en su país después de haber llegado a Estados Unidos. ¿Ok? Así que sí es un caso ganable en mi opinión, pero sí también hay riesgos y debería venir
a nuestra oficina o ir por lo menos con un abogado para ir más al fondo de esos argumentos y para ver qué riesgos hay y qué tan fuerte está el caso. También, si ella se enamora y si ella quiere casarse, ¿okay?, con otra persona, pues primero hay que ver el estado legal de esa persona, porque si es ciudadano o residente legal, tal vez puede tener otra opción, ¿ok? Y pues tal vez puede cambiar pues el plan para arreglar sus papeles. Pero aun si no es, hay preguntas también para el caso de asilo. Por ejemplo, ahora que ella va a casarse con otro hombre, pues tiene el mismo miedo de volver a El Salvador. ¿Qué haría su exnovio si el exnovio sepa que está con otro hombre? ¿Ok? Tal vez tendría caso de asilo el novio ahora, porque al casarse con ella, tal vez él va a tener miedo de volver a El Salvador si viene también de El Salvador. Así que puede tener consecuencias interesantes en un caso de asilo. Y yo no estoy aquí diciendo que hay una respuesta fija a esas preguntas. La verdad es que deberíamos hacer una consulta buena para ver qué consecuencia va a haber en la situación. Y depende del exnovio y del novio y de la situación, ¿verdad? Así que eso. So now I'm going to switch back to English, and we're going to do the third example, and then we'll just do a few other points, and then we'll wrap up, okay? So, example number 3. Are we ready for this one? It's kind of long. All right, we'll go for it. So, Jose owned a small business in his hometown in Guatemala. It was a small supermarket, okay? The supermarket was targeted by narco-trafficking gangs. One day, gang members came to his supermarket and threatened to kill him if he didn't pay a tax of $4,000 for protecting his area. Okay? He was only able to pay them $2,000. So because of his shortfall, they kidnapped him, they beat him severely, they started calling his wife and other family members, threatening them that if he didn't pay the remaining $2,000. So he fled and he entered the United States and was caught crossing the border. He's currently detained by ICE and in a detention facility in Arizona. Okay? So what should he do? All right? Well, the truth is, he's got nothing to lose in this case. He's detained right now. He should apply for asylum if he wants any chance of staying in the United States. Now, the other truth is that these cases are tough, all right? And you've got to understand from the outset that these cases are tough. The truth is that he's definitely been persecuted in the past. The problem is that the government is going to say that he was not persecuted because of a recognizable, quote-unquote, particular social group, right? He's also not persecuted because of his race or his religion or his nationality or his political opinion. So they're going to say, what particular social group was he the member of, right? And well, he was targeted because he owns a supermarket. Yeah, we're going to argue that, but is that really a particular social group? There's a case that says, look, your job, you can leave your job, right? You can go do something else. It doesn't make you like some member of a group that you like. It's so fundamental to your identity you can't change it, right? So the truth is that cases like this potentially are winnable, but a lot will depend on the judge, and a lot will depend on the creativity of the legal arguments that you put together. In my opinion, your best argument is not to say like his particular social group was that he was the supermarket owner in Guatemala, or like, you know, wealthy business owners in Guatemala or something like that. In my opinion, if you want my opinion, his better argument is to say that they're after him because he is a member of his family, all right? And you might say, why is that? Because the facts say that after they beat him severely, they started calling his wife and other family members, threatening all of them, right? So now it's not really a question of, oh, it's because he owns the supermarket. It's like now they're after his family, right? And potentially that could be a stronger argument in Jose's case if you were to frame it that way, okay? So, but even then, it's very, very difficult to win these cases because they label it just like an extortion case. Like, hey, if you were to just pay that extra money, which obviously is not fair, right?
if he would have just paid that extra money, then he wouldn't be in this problem. Or if he would have, you know, just called the police, and yeah, the police will come deal with it, except they never do, right? These criminal organizations, you know, they basically run the show, all right, in Guatemala, El Salvador, and many countries, all right? So, but I'm just saying, for U.S. asylum purposes, it's very, very difficult to win this type of fact pattern, because most of the time a judge will say, sorry, you know, you were a victim of persecution, right? But it was not on account of your race, it wasn't on account of your religion, it wasn't on account of your nationality, it wasn't on account of your political opinion, and really, it wasn't on account of any particular social group. It was just because they didn't like you, and just because they're kind of jerks, and basically they're harming everybody that's in the area, okay? And that's a problem that comes up in many asylum cases. And if you want to know the truth about my opinion about it, in my opinion, it's a problem not with any particular case. In my opinion, it is a weakness of U.S. asylum law, all right? Because the truth is that U.S. asylum law, it only protects people that are fleeing serious violence and persecution for one of those 5 reasons that we keep talking about. It doesn't like say, hey, you're going to die if you go back to your country, or you're at serious risk of violence. You've been severely beaten and kidnapped in your country, right? And therefore you should win asylum. No, you've got to show you were severely beaten and kidnapped because of one of these 5 reasons that are all kind of, you know, it's like, who cares why at that point? Anyway, that's my opinion about it. But just so you're aware, you know, he's got a winnable case potentially. A lot of it's going to depend on the judge. A lot of it's going to depend on how this case gets presented. And so he's got to present it well and carefully. And yes, he should absolutely file, because he's detained by ICE, and that's going to be his only shot, all right? Unless there's some other, you know, crazy form of immigration relief that we're not aware of here. Okay, great. So now I'm going to do that whole thing in Spanish, and hopefully this all makes sense, all right? So, ejemplo número 3. José tenía un supermercado, un negocio en su pueblo, en su ciudad, en Guatemala, un supermercado pequeño. Y el supermercado fue víctima de unos pandilleros llegaron a ese supermercado y le amenazaron a él, diciendo que él tenía que pagar su impuesto a ellos de $4,000 por estar protegiendo esa área, ¿ok? Pero él solo tenía $2,000, ¿ok? Y por el hecho de que no tenía los $4,000, le secuestraron y le golpearon pero fuerte, ¿ok? Casi le mataron. Luego empezaron a llamar a su esposa, a otras personas en su familia, amenazándoles a todos que él no había pagado lo demás, el resto, los $2,000 que faltaba. Luego él huyó de Guatemala, entró a los Estados Unidos, fue agarrado cruzando la frontera y está actualmente detenido por inmigración en un centro de detención en Arizona, ¿ok? Y está luchando su caso en corte. Así que, ¿qué debería hacer? Y si califica para asilo y debería someter un caso de asilo, la verdad es que en mi opinión sí debería solicitar el asilo. Está en las manos de inmigración ahorita, acaba de llegar, tiene un caso, tiene que entender que ese tipo de caso no es fácil, ¿ok? No va a ser divertido, es muy probable que va a estar detenido durante todo el proceso. Luego, cuando hay casos de pandilleros que llegan para extorsionar a personas, es muy difícil comprobar que él fue víctima de persecución por uno de esos 5 motivos. Porque no llegaron a su supermercado ese día por su raza, ni tampoco por su religión, ni tampoco por su nacionalidad, ni tampoco por su opinión política. Y la pregunta siempre es si llegaron porque él pertenece a un grupo particular social en Guatemala. Y la verdad es que como qué grupo, ¿verdad? Y a veces abogados sometemos pues argumentos como que él fue víctima tal vez del grupo de los que tenían supermercados en Guatemala, ¿verdad? Tal vez eso es un grupo particular social. O tal vez
alguien que tenía su propio negocio en Guatemala, ¿ok? Pero si me preguntan a mí, ¿cuál es mi opinión? En mi opinión, el argumento que va a ser más ganable, el mejor argumento legal para él, es que realmente ahora tiene miedo no por su pertenencia a esas cosas, pero por su pertenencia a su propia familia, ¿ok? ¿Y por qué lo digo así? Porque mira, en ese ejemplo dice que después de que le golpearon, comenzaron a llamarle a su esposa y también a otros miembros de su familia con amenazas por la falta de haber pagado todo el cuota. ¿Ok? Y el hecho de que han hablado y han amenazado a otros miembros de su familia, ahora es como que tienen ellos tal vez algo en contra de la familia de esa persona. Y tal vez, en mi opinión, le da a él un mejor argumento legal a favor de su caso. Y tal vez es un caso con argumentos que uno puede solicitar o que someter ante el juez, y va a depender del juez y va a depender también de las evidencias de todo eso. ¿Ok? ¿Por qué estoy diciendo eso? Ok, mira, en mi opinión, casos, cuando hay pandilleros y cuando hay casos así de extorsión, son casos súper difíciles de asilo. Lo llaman así, los jueces van a llamarlo como un caso de extorsión nomás. Como que no es caso cuando uno está huyendo por su raza, su religión y por esas cosas. Es simplemente como un crimen normal que pasó allá en Guatemala, en este caso. ¿Ok? ¿Y qué es el problema con eso? Mira, le golpearon, le secuestraron, casi murió, y ahora están amenazando a toda su familia. Y es como que, en mi opinión, la ley tiene un problema. No es problema del caso, sino que es problema de la propia ley de asilo, que no reconoce que si uno está huyendo por su vida, y no es por su raza, ni su religión, ni por esos detalles, pero es igual fuerte, que lo van a matar, o le van a secuestrar, o le van a hacer daño físico, pues en mi opinión la ley debería ser un poco más amplia y debería poder dar un beneficio a esas personas, aun si no hay pues como esos 5 requisitos que piden, ¿ok? Pero eso es mi opinión. Y la verdad es que yo no puedo cambiar la ley. Tenemos que usar las leyes que hay para mejor someter los argumentos, para hacerle al juez entender que sí hay argumentos legales que podemos usar a favor de la situación y a favor del caso. Ok, great. Espero que eso haya tenido sentido. Mil gracias y avísame pues si hay una confusión o si hay una duda o una pregunta. Okay, perfect. So now I'm going to switch gears and I'm going to talk about asylum benefits. All right? So after you submit an application, you can request a work permit after 150 days, and USCIS can approve that work permit after 180 days after submitting your case. And this allows you to apply for a Social Security card, driver's license, other benefits in the U.S. if you're not detained, obviously, right? Also, after an asylum application is on file, the government cannot deport you, right, until a judge has reviewed that case, unless you have a removal order already outstanding against you or something like that. But that would be rare and very, very risky. If that's the case, talk to a lawyer before doing anything, right? Third, after you win asylum, you can immediately petition for family members, immediate family members, spouse and children under 21, to join you. We call that an I-730 petition. Also, after winning asylum, you can be eligible for certain other benefits depending on federal, state, and local programs. All right? So, yeah. So there are various benefits depending on where you are in the United States, and each county sometimes has money set aside for like welcoming new asylees.
you know, either with medical benefits, or some even have cash aid. Some have like courses or like job assistance programs and things like that. Okay, so now I'm going to say all of this in Spanish. Hay beneficios, y quiero explicar bien los beneficios de solicitar asilo. Después de solicitarlo, someter la aplicación de asilo, después de 150 días tiene el derecho de mandar una solicitud para un permiso de trabajo. Y después de 180 días, 30 días más, un mes más, ellos pueden aprobar, el gobierno puede aprobar esa solicitud y mandarle un permiso de trabajo y luego un seguro social, y usted puede usar eso para ir al DMV y aplicar para una licencia buena y todo eso. ¿Ok? Así que eso es uno de los beneficios grandes. Solo viene si no ha tenido su entrevista, si usted no ha recibido su entrevista en el primer caso de asilo antes de recibir esos beneficios. ¿Ok? Así que no es que todos los casos vienen con el permiso de trabajo, pero es común que uno que solicita el asilo recibe también el permiso de trabajo. Pero cuidado, porque ahorita están yendo más rápido con algunos de los casos de asilo, así que hay casos que sí no van a calificar para el permiso de trabajo porque llega súper rápido la entrevista. Ok. Segundo, una vez que está solicitado el asilo, el gobierno no le puede deportar hasta que un juez evalúa al 100% su caso de asilo. Es otro beneficio. La excepción a eso es si usted ya tiene una orden de deportación en su contra. Así que si está en esta situación, sería súper riesgoso solicitar el asilo, y no debería hacerlo sin por lo menos hablar con un abogado antes y sin saber que realmente tiene la orden de deportación que tiene. ¿Ok? 3. Después de ganar un caso de asilo, usted puede solicitar una petición inmediatamente por su familia inmediata, y eso es esposo, esposa y hijos menos que 21 años. ¿Ok? Y el último, después de ganar un caso de asilo, usted también puede calificar para otros beneficios, y depende, puede ser beneficios federales, estatales y también locales, depende de qué condado y de dónde vive aquí en Estados Unidos. Hay muchos programas para, por ejemplo, dar asistencia a veces de efectivo, a veces para personas que recién ganó sus casos de asilo. También hay otras asistencia para poder buscar trabajo y otros más, depende de en qué condado vive. Muy bien. All right, so right now I'm going to take a little pause, and I'm going to say, if you found any of this useful, all right, if you found any of this information useful, please send us a text. Text the word Asilo, A-S-I-L-O, to this number, which is 510-646-0904, and I'll send you a complete copy of these slides, okay? Or you can send us a message on Facebook, just with the words Asilo, and we can send you a complete copy of these slides. We can send you a brochure that we have on Asylum as well, okay? And so if you found this useful, please do that, and I'd love to share and engage with you. And that's absolutely free, okay? So, quería decir también, información gratis. Si usted piensa que esa información le sirve de algo, por favor mande un texto, el texto Asilo, A-S-I-L-O, a ese número de teléfono, 510-646-0904, o puede mandar el mensaje Asilo, A-S-I-L-O, a Facebook, y podemos darle como los slides, la presentación, 100% gratis, y puede recibir más información acerca de casos de asilo también. Ok, gracias. Okay, the last slide I'm going to do, we all good, Christy? Okay, cool. So the last slide that I'm going to do is what are the bars, right? We talked about the 1-year filing deadline, but I just want to explain really quickly the other kind of prohibitions for asylum cases, so that you know what they are, and if there's any of them that worries you, then definitely talk to a lawyer before filing your case. And before I get to that, I'm going to take a quick drink of water because I've been talking a lot.
Okay, awesome. So what are the bars to asylum, right? So the first is the one that I've been talking about the most. It's called the 1-year filing deadline. There are 2 exceptions to it. Exception number 1 is for what's called exceptional circumstances. So if you were going to file your case within 1 year, but say you were sick for part of it, or say you were even hospitalized for part of it, or say you had a traffic accident, or say, you know, there was a funeral in your family, or something like that. Like there was a personal situation that was very severe that caused you to file a little bit late, all right? If that was your situation, then okay, great. We can argue that you had exceptional circumstances and you should have a small extension to that 1-year filing deadline. The second exception is what's called changed circumstances, all right? Changed circumstances are, for example, if you used to not be afraid at all of returning to your country, right? But now, last week, there's like a coup, right? And now some new political party takes over, and now they're killing everybody that looks exactly like you, or that's exactly, you know, now they've got like their eyes set on you, and they're going to come after you if you go back to your country now. So if that's your situation, then that's what we call a change in circumstances, and the law recognizes that, okay, if there's that situation, you can now file for asylum even if it was more than 1 year since you arrived in the U.S., but don't file more than 6 months past that change. So if a change happens in your country, or if there's something you want to talk about, talk to a lawyer, you know, immediately after that change happens, so that we can get the case going, you know, and really we want to file it within 6 months of that change. Okay, great. So that's the 1-year filing deadline. The second bar is what's called the particularly serious crime bar. All right, so if you have an arrest history, if you have a conviction history, if you've ever been to jail, and I'm talking not just in the United States, but anywhere in the world, we want to look at that carefully, and we want to see whether or not it was a quote-unquote particularly serious crime for U.S. asylum law purposes, which is a case-by-case inquiry, and we've got to look at it, right? We've got to look at your record, and we've got to look at the law, and we've got to see exactly which cases, which criminal convictions, rather, would rise to the level of being called a quote-unquote particularly serious crime, and it's more than you might think. There are certain crimes that in my opinion are not necessarily all that serious, but in the eyes of the asylum office, or in the eyes of the asylum law, yes, they do rise, or have been found to be particularly serious. To say that in a different way, there are crimes that are non-violent, all right? Fraud-related crimes, anyway, victimless crimes, drug offenses, even where there was no victim, for example, that can be considered particularly serious, even though there was no victim involved. All right? So just to be aware of that, if you have any crimes, talk to a lawyer before filing your case. The third bar is what we call the firm resettlement bar. The firm resettlement bar means, look, if you are applying for asylum here in the United States, but actually you have legal status in like Canada, then, and you're not like afraid for your life to return to Canada, you're also a citizen of, some other country, right? So, but you don't need asylum in the United States if you have a third country that you could easily go to, all right? The fourth is if the U.S. government deems that you're a danger to the national security of the United States. They can deny your asylum case just for that. The fifth is if they find that you persecuted others. So be careful with this. If you, have been involved in the military in some other part of the world, or if you've ever been involved in violence in another part of the world, we've got to know about that, because that can cause a serious complication for an asylum case. If you've materially supported terrorism, so if you're from a part of the world where there are terrorist organizations, even if you gave them something, gave them money, supplies, something like that, even at force, right, you can be barred from applying for asylum. And if you have previously applied and your case was previously denied, then you can't apply for asylum again. All right?
So I'll go through each of these bars in Spanish as well. If you have questions about them, feel free to contact my office or, send us a message or whatever. Okay, so en español, vamos a hablar sobre las prohibiciones de los casos de asilo. So ya hemos hablado de la fecha límite de 1 año, okay. Hay 2 excepciones a eso. Así que, por ejemplo, la primera excepción se llama circunstancias excepcionales, okay. Y eso significa, están hablando de, por ejemplo, si usted iba a someter su caso de asilo dentro de 1 año, pero, por ejemplo, estaba enfermo, o estaba hospitalizado, o estaba en un choque de autos, o un accidente de tráfico, o que tenía otra cosa, se falleció alguien de su familia y tenía que ir a otro lado y fue solo por eso que no pudo someter la aplicación a tiempo, ¿verdad? Si hay uno de esos como emergencias o una de esas situaciones especiales personales, pues eso se llama una excepción, que es circunstancias excepcionales que podemos argumentar que debería calificar para una excepción al requisito de someter el caso dentro de 1 año, pero que no espera mucho, ¿ok? Que no espera más que 6 meses después de esa excepción para someter el caso. La segunda excepción, ¿ok?, es algo que se llama circunstancias cambiadas, ¿ok? Y eso es, por ejemplo, si está viviendo aquí en Estados Unidos, pero en su propio país pasa algo, ¿ok? Tal vez ha estado viviendo aquí tranquilamente en Estados Unidos por años, ¿verdad? Pero si ayer pasó como un coup, ¿ok?, golpe de estado, y ahora están matando a todo el mundo allá, o ahora van a hacerle daño directamente a usted, ¿ok?, pues ahora ha cambiado la situación allá, y ahora usted sí tiene un caso, un miedo razonable de persecución si vuelve. Así que, si eso pasa, pues es una de las excepciones también, y la ley reconoce que si pasa algo fuerte en su propio país, pues tiene el poder y el derecho de solicitar el asilo ahora, aun si llegó hace años atrás. ¿Ok? Ok, el segundo como prohibición se llama Particularly Serious Crime Bar, que es para delitos serios, delitos sumamente graves, ¿ok? Así que tenemos que ver si usted tiene una convicción o un récord criminal, aun si no es de Estados Unidos o si en cualquier lado del mundo, tenemos que estudiarlo bien para ver si usted todavía debería calificar o debería solicitar el asilo, ¿ok? La tercera es una prohibición de si usted tiene estado legal en otro país, ¿ok? No puede solicitar el asilo aquí. Por ejemplo, si usted es ciudadano venezolano, pero tiene estado legal en Chile, ponele, ¿ok? Y ahora está aquí en Estados Unidos pidiendo asilo de Venezuela, pero ellos van a decir que, mira, este tiene estado legal en Chile, ¿ok? O tiene miedo de volver a Chile, o cómo es. Y si no tiene nada de caso para ir a Chile, es como que van a negar el caso, porque ya tiene estado legal en otro país. Ok. La cuarta es que si usted es peligro a la seguridad nacional de los Estados Unidos, el gobierno va a negar su caso. ¿Ok? 5. Si usted ha perseguido a otra persona. Por ejemplo, si usted pertenecía a un grupo armado que estaba haciendo daño físico a otras personas, haciendo persecución, abuso contra la humanidad o esas cosas, pues debería hablar con un abogado, debería hablar y pensarlo bien y explicar todas esas cosas, esos detalles, antes de tomar la decisión de aplicar para asilo, porque puede causar problemas para su caso, ¿ok? Luego, si el gobierno dice que usted ha apoyado a terrorismo, van a negar su caso. Y si usted vive en un parte del mundo, o si viene de un parte del mundo que tiene muchos grupos terroristas, pues aún pagar $50
y usted pensaba que fue a su iglesia, pero lo usaron para apoyar a un grupo que tenía raíces terroristas, pues puede causar problemas súper grandes. Así que, pero si usted tiene preguntas acerca de eso, llámeme o podemos darle una evaluación. Y el último es si usted ha aplicado previamente para asilo y si el caso fue negado, ¿ok? Así que si eso pasó, no va a calificar ahora. Así que eso son todas las provisiones. Quería darle una nota también sobre la credibilidad y sobre si ellos encuentran que todo fue falso, ¿ok? Casos de asilo pueden ser negados si ellos encuentran cualquier información no correcta, como información falsa dentro de su aplicación, y hay que tener mucho cuidado con eso, ¿ok? Y además, si ellos dicen que el caso al 100% es inventado, como es mentira, por el motivo, la intención de ganar papeles aquí en Estados Unidos, pues pueden darle una provisión permanentemente por vida de cualquier beneficio migratorio. Así que tenga mucho cuidado con eso, okay? So in English, I'll say about this, a note about credibility and about frivolous findings, all right? So one of the things for asylum is asylum cases can be denied if there's any inaccurate or false information in your case, all right? If they find material inconsistencies, right? If they find that, hey, it looks like you're not really telling the truth about this or that part of your case, even if it's not like the substantive part, they can deny your whole case for that, all right? And this can be like a really, really frustrating thing with asylum cases because sometimes the declaration that was written a couple of years ago, now, you're remembering things differently and now it causes confusion and, all of a sudden it looks like there's an inconsistency in the record. And when that happens, because the case wasn't well prepared from the beginning, it can cause everything to go downhill, all right? So the other thing is if they find that your case was frivolous, meaning the whole story was made up so that you could win papers in the U.S., you will be permanently barred from all immigration benefits for the rest of your life, all right? So frivolous asylum findings are very, very damaging for any immigration case. You'll be deportable, inadmissible, and barred for life from anything. Okay, great. So, the very last question that I wanted to answer is, how do we best prepare an asylum case, right? Basically, explain each of your legal elements carefully, all right? Attach quality evidence, all right, that shows what's happening in your home country so that we can document that your fear is objectively reasonable. It really is happening in your home country. Make sure you attach a declaration from you that's thorough, that's accurate, that's easy for the asylum officer to understand it, all right? And please don't do it alone. Have a lawyer help you. Have a lawyer prepare you for your interview and know exactly what that officer is looking for and know exactly what that officer already sees in front of them, what's been submitted on your case, so that you have a good idea of what to say, how to say it, and you know what to expect. Okay? That's basically it. All right? So, in Spanish, I'll say that. La última pregunta es cómo mejor preparar un caso de asilo. Okay? Primero hay que explicar bien y someter evidencia, okay, de cada requisito legal, okay. Segundo, hay que poner también y mandar evidencia de qué exactamente está pasando en su propio país para demostrar que el miedo que usted tiene de volver a su país es razonable, está actualmente pasando a muchas personas. ¿Ok? O puede pasar a usted. 3, hay que demostrar y hay que estar seguro de que la declaración que estamos mandando al favor de su caso, que está escrito, su ensayo y todo eso, que es correcto, que demuestra toda su elegibilidad y también es fácil
para que el oficial que está revisando lo pueda entender bien, ¿ok? Y al último, yo quiero que usted no lo haga solo, que tenga un abogado que le ayude y también que le prepare para su entrevista. Porque al ir a su entrevista, usted necesita entender exactamente qué ya fue sometido en su caso y tiene que entender también los requisitos legales, ¿ok? Y tiene que entender exactamente qué va a necesitar entender, qué información requiere el oficial de inmigración para poder ganarle el caso, para poder aprobar su caso y su solicitud de asilo. All right, so that's it. Thank you so much for coming to this and for watching this. And y sí, eso es todo. Gracias, mil gracias por venir a mi oficina y por estar conmigo ahora en Facebook. Y cualquier duda, cualquier pregunta, tienen nuestro número de teléfono, llámenos, okay? So please feel free to contact my office with any questions or concerns, and best of luck on your case for asylum. Thank you.